Tamam arkadaşlar, sorusu olan var mı? Önce derse başlamadan önce böyle başlayalım. Herhangi bir problem, soru yok değil mi? Güzel, harika. All right, let's start today's discussion about the first law of the thermodynamics. Actually, the zeroth and the first law of the thermodynamics. Today we are going to cover. And if you remember last week, we just give a little bit introduction about the heat and work in terms of heat and work transaction of a system. We defined a system, and we defined a surrounding, and we put a boundary in between, and the heat and work could flow from system to surrounding or surrounding to system. If the flow from system to surroundings, we were always showing with a minus sign to show that system is losing something. It can be a work, it can be a heat, it doesn't really matter. As long as the flow occurs from system to surrounding, it's negatively signed. The value is negative. On the other hand, if the surrounding gives any work or heat into the system, we say the system is gained something. That's why we put a plus sign over there. So this is the first, and we must actually know and stick with this notation. And we defined the different kinds of systems, like isolated systems, closed systems, and the open system. And we have defined some terms. I don't know where we have left, but one thing was very important, that the force exerted on a surface is the same as the pressure exerted on a volume. So the pressure times volume is actually given the same thing as the force over x, which is actually defined by the work. So the work can be either a force times distance or the pressure times volume. And as we know from the ideal gas law, pressure time volume PV is equals to nRT, or any other equations of states like virial or van der Waals equations. PV is related to something, right? PV is a function of number of moles and temperatures, and PV over there corresponds to the work, actually, the work the system does, or the work the system loses. Okay, so that's why the multiplication of pressure and volume together means something very special in physical chemistry, and it refers to the work, the expansion work, what we call expansion work. Okay, and this is one thing, actually one of the two components of the energy or heat energy transactions in thermodynamic systems. The other was heat. So the volume PV is the work contribution to the energy, and the heat is another contribution to the energy. Okay, there can be two different parts of energy transactions in any kind of systems. So it can, the energy can be in form of heat or in form of work, and the work over there is corresponds to directly to pressure times volume multiplication. Okay, this is very important, what you have to know. Okay, all right. Let's actually go with the a little bit about the. Let's come from the beginning, actually, so that we can we don't miss anything.
So, okay, here we have boundary. So we defined different systems last week. Okay, for describing a system, okay, so in thermodynamics, we have to, if something is in its stationary point, what we call, you have to define a system, define the system by knowing, or by, you must know some parameters, okay? A few parameters. One of them is the macroscopic properties like pressure, temperature, volume, and number of moles. And actually, we have learned that only 4 of the macroscopic properties would be enough to describe the system. And actually, one of the 4 is already defined by an equation of state. Only 3 of 4 macroscopic properties we need to know to define the system. So we have a bunch of macroscopic properties, but four of them we must know about describing system. And these 4 properties are connected together in one single equation, what we call is equation of state. That's why out of 4, we need to know only 3 of them. The 4th one can be found by using the equation of state. Okay, that's why for describing systems, what we need to know at least 3 out of 4 macroscopic properties. This is the first thing that you need to know to describe the system. Second point is that if the system is homogeneous or heterogeneous. So we mostly deal with homogeneous systems. That's why it is very important, because when you want to define the system, you want any property that be the same all over the system, not different in different parts of the system. That's why it's very important. And also, what we also need to know, if the system is in equilibrium state. In equilibrium state mean that all of the macroscopic properties that we define does not change over time. If they don't change over time, this system is called the equilibrium state. Okay. For example, the pressure. When you visit the different parts of the system, if the pressure is always the same, and if you wait a little bit and look the pressure again, if it is still the same, then we say, okay, this is the in equilibrium. Okay, just like pressure, we can count on any other macroscopic properties, temperature, volume, number of moles, etc. So equilibrium state and non-equilibrium state have total different aspects and total different results, actually, because if the system is not in equilibrium, it is really hard to describe the system, because if you have for example, if you have a container in which you just put some gas, and the gas flows from this side to the other side, but you didn't wait enough time for the gas to expand all over the container. So there is no gas in this corner of the container, and there are a lot of gases in this corner of the container that you just put it in. So it is going to be really hard to give any macroscopic property that will be the same all over the container, right? That's why it's very important to know the system is in equilibrium or not. And also, it is important to know how many components exist in your system. That's also another point. And we mostly deal with one component systems, but we're going to introduce mixtures, reactions, etc. too. That's also important. So we said that some properties are extensive, some properties are intensive. This is and the extensive properties can be made intensive,
by dividing to number of moles or etc., so that we can define intensive properties. We actually use intensive properties more often because when you define the system, when you describe the system, you want something really that doesn't change according to the different size of the systems used. So, for example, when you want to give the chemical substance amount, let's say sodium chloride in water, so you should give something, some kind of value that will not change if either take 100 milliliters or 1 liters of the sample. So instead of saying this number of moles of sodium chloride in this water, we just say this is the concentration of it, because this is more universal. And when someone takes some other size of the system, they don't find the numerical value different than what you have already mentioned in the description, in describing the system. Okay? So this is intensive properties are more preferred to describe the system. Okay, the state of the system at equilibrium. What does that mean? That means that the state macroscopic properties are not changing over the different parts of the system and in time. So if they don't change, we say this is the system at equilibrium. What is the important aspect of the system at equilibrium, or the macroscopic properties that are state variables? Okay, we say state variables and path variables. State variables are the variables that are independent of the history of the system. I mean, what they care is only at the exact point that they are in. So when I was talking, I think in the earlier classes, if it is a stationary point, and to define that point, we have to have the macroscopic properties that are state variables, okay? Because they are defining the state, the stationary point over there. And this state does not need the knowledge of where it's coming from or how it came to that point. It does not need any information about that. What it needs is only exactly what is the state variables are over that point exactly. Okay. So we will see this in a bit, that some variables are state variables, some are not, and you will understand better on that. Okay. For one component system, this is a notation of how we show. For one component system, so we said we need at least 3 of the unknowns if the one of them is the number of moles, and we need 2 other variables. Okay, it can be either pressure and temperature or volume and temperature. So when we show the system state of the system, we use this notation. Okay, over here this is the mole number and this is the gas, the phase of the system, and this is the there are 2 different variables that we need to define. This is the one, this is the other one. Okay, so this defines the system fully, describes the system fully, and this is the notation that we use. Okay, and once we have defined the system, now we are going to, this is very important in thermodynamics actually. Once you describe the system, you are not only
allowed to know about the system at now, you are also able to predict what is going to be about the behavior of the system after some change you have carried out. If you have a system at a point, you can easily extrapolate what the behaviors of what the macroscopic properties will be at another point that you prospect that the system evolves. So knowing the system describes the current state, but also you are able to get the evolution into another state, or evolution from the past state. So this is very critical, and one of the most fundamental information about the classical mechanics. Once you know a system once you fully describe the system at the present, you can easily predict the future, and you can easily trace back in the past. Okay, this is very critical. So we can transform system from one point to another, and easily for the macroscopic properties we can monitor over the course of the transformation. Okay, so when we transform systems from one to another, we put an equal sign over here. It's not mathematically equal sign. It means that it is transforming from one state to another state. And the first state is always called initial state, and the second state is called final state. So when you have any chemical or physical event that is occurring, you are always talking about some change of state or some kind of transformation of states from an initial to a final case, okay, states. So there are some variables that care about how you go from initial state to final state, but there are some variables that do not care about how you go from initial to final state. If the variables that don't care about the history or how you end up there, these are called state variables that we have already defined. But there are some variables that are actually important in connecting the path, or in how you evolve the system from one point to another. So these variables are called path variables, okay, and the path functions. So for example, on a pressure temperature scale, if you started with a 5 bar and 100 Kelvin's temperature, and you end up with 1 bar and 50 Kelvin temperature, of course the volume is accordingly changing, and you can easily calculate from this. So the pressure and temperature and even volume do not care about the path over here, but the work that you do by moving the point from here to here does change with your path. Whether you go from this to this like that, or whether you go like this, so the work is going to change. If the process is reversible, it means that it is at equilibrium, and the work that you can do by this process is okay. If it is irreversible, so it is only one way, and when you want to bring the system back to its initial state, you have to apply a force to system. If it is reversible, the system is always in equilibrium with its surrounding, and
at any instant time, you can reverse the process. You can come to the initial point without exerting any force on the system. But if it is irreversible, it goes only to one direction, and you have to apply some external force to bring back the system at the initial positions or initial state. So if the system is adiabatic, that means that no heat transactions can occur between the system and surroundings. Okay. If it is isobaric, we said it's constant pressure, and isothermal means the constant temperature. And actually, constant volume is called isochoric, which is not included over here, isochoric. Okay. So the zeroth law of thermodynamics talks about thermal equilibrium. And a hot object is in touch with a cold object. Its heat flows from hot to cold. Okay, heat flow from hot to cold is one way, one direction, and this is actually irreversible process. Okay, and in the end, you will get the temperatures or the heat exchange finishes, and the system reaches at a point where it's not hot or not cold. What we call is warm. So this system is at thermal equilibrium. We define thermal equilibrium, mechanical equilibrium, etc. Right? So after that point, no more heat exchange can occur between the A and B, because the system is reached at equilibrium. But until that point, the heat is flowing from A to B in one direction. Okay. So to measure the heat flow, we need an indicator, and that indicator is actually, it is called temperature. Okay. So this is something really important. And now let's imagine we have three different states, three different bodies, objects. So if A is and B is in thermal equilibrium, let's put a C over here. Let's put a box over here and call C. Let's put a box over here and call C. If A is in equilibrium with B and B is in equilibrium with C, then A must be in equilibrium with C. Okay. So this is the zeroth law of thermodynamics, and one of the most important aspects in terms of using the thermometers to follow the heat exchanges during the chemical events. So this is the idea of, for example, you can have a third object. Let's say the third object is actually our thermometer. If you put the, let's say, second object is the thermometer for now. We put the thermometer in A and we measure the temperature, and once it comes to the equilibrium with A, so you know the thermometers, right? You can have the thermometer and read the readings when it comes to equilibrium with C. If it is the same, then A and C must have the same temperature. This is how you actually create the temperature measurements or comparisons between different systems. Okay. So B is like here, acts like a thermometer, and A, B, C are all at the same temperature. So this means that you can measure the temperature of A and C simultaneously without damaging or without damaging the system, without destroying the system, without any interruption of the systems in touch. So A and C are together. You want to measure A and C,
and you put a B in between, this B can only measure the heat transaction and nothing more. You don't give any external heat flow from B to C or B to A, etc. So what B does is B only measures what is going, heat is flowing from A to C. Okay. So okay, this is we have already discussed this part, but yes, let's skip this because we have discussed about the temperature formations and why we picked up the 273.15 and ideal gas law, equations of states we have already talked. Okay, this is the first lecture here. Okay. So we also talked about the work, which is the applied force times the distance, is the same as the pressure times volume. And we put a minus sign to show whether the system is losing the work or not. Okay. What is important over here is that the work is done is the external pressure times the volume change. So the pressure has to be the external pressure. I don't care about the pressure in system. What is important for me is the external pressure. Okay, so there are some pressure inside, that is the system of the pressure of the system, but the work done is not important. For the work done, the pressure inside the system is not really important for irreversible process. For reversible processes, it will be important and we will show. But for now, let's keep in mind the work the system does or system loses. Doesn't really matter. What's important is that the external pressure times the volume change. Okay? And if the volume changes the volume is losing, you are compressing, and that means the system is gaining work. Work is plus. Okay? If the system does work against surrounding, the system must be expanding and the work done has to be negative. What's also important is that if you are going from one to another, but if this is the compression, right? If you are doing compression, the pressure of the system must be smaller than the pressure of the external pressure, right? External pressure must be more than the system's pressure so that the system goes compression. If the system's pressure is more than external pressure, system expands. System does not compress. Okay, so although for the work we do not need to know the pressure of the system, either you are doing compression or you are doing expansion, it is important to know the pressure of the system. Okay, if the pressure of the system is less than external pressure, you are doing compression. If it is more, you are doing expansion. If it is equal, if the pressure of the system is equal to external pressure, then the system is at equilibrium, what we call. Okay. Okay. If the external pressure is not constant and the external pressure is changing, then we have to talk about the infinitesimal changes. And infinitesimal changes we show with a delta sign. Okay, so there are two different kinds of deltas. I don't know whether I have it in my notes.
Yes. Okay. So there are two different deltas. The ones that we put just normal D, and the ones that we put D and a bar on it, on top. If there is a bar on top, that means this is not an exact differential. Okay, it is not exact. For example, over here there is a D which has no bar on it. That means this is the exact differential. So remember, we talked about the state variables. When you have a state variable, then from one point to another point, you can take the exact differential. But if you don't have state variables, then evolution from one point to another is path dependent and not exact differential. That's why we put a bar over here. Okay. But anyways, the infinitesimal change in the work is given by infinitesimal change in the volume times the external pressure. And the integral is actually from point 1 to point 2, from initial to final state, is given by this formula, which is depending on the path. So the work, as you see, depends on the path. The energy, we will see, is not path dependent. Like enthalpy, free energy, entropy, these are not path dependent, but the work or heat are path dependent. It is important to know how you go from one point to another. For example, if you are going from, let's say, our university to, let's say, to Kartal, Istanbul, my house. So I am going from my home to my work, let's say. So by going from my home to my work, that there is a distance over there, and what you end up for an object to bring from my point to that point, that is the minimum energy required. That energy does not really depend on the path. What it cares is whether you are there or whether you are here. But if I go by walking, or if I go by biking or taking a bus, does change my effort to go there, right? I spend a lot of work when I walk or bike. So it does change my effort. In terms of me as a system, the work done between my point over here to the end point, the work changes according to the path you are taking. Or you are walking directly from the E5 road, or you go first to the some other place and then go to your school. So you took a lot of road to go there. You spent a lot of effort. Or if you are taking by car, you draw your car a lot. You spend a lot of fuel to go there. But what you did and is going from here to there. You went some distance at space. That's the only thing what happened eventually. So either you are being here or there, doesn't really care about how you go from here to there, right? If someone asks you whether you are at school or at home, they only care about whether you are at school or at home. They don't care how you end up there. But if you are
uh, talking about how much energy, how much work you have spent, or how much heat you spent from going from your point to there, then it is important. Okay, this is what we have to know. So the um, work and heat are path dependent, and energy, enthalpy, and etc. State variables are path independent. Okay. So if yes, if we have a reversible process, we said that the pressure of the gas inside and the pressure of the external is equal. When it's equal, they are at equilibrium. Okay. If the system is at equilibrium and you are doing by tiny amount of change in the external pressure, and you are bringing system from here to here again, but at any instant point, the pressure of the system is almost the same as the pressure of the external pressure. Then what you go from here to here is the work then that you do by the reversible process. Okay. If the pressure difference between the external pressure and the inside the system's pressure is different, if they are too different from each other, what you do is you do one direction and very fast and irreversible process. But otherwise, if the external pressure and systems pressure are almost the same at any point, and you are still evolving the system from one point to another, then you are still doing compression, but now you are doing the compression reversibly. At any point, you can reverse the process. That means, and the work done by reversible process is always the maximum work that you can get out. You can get. So in any process, the reversible process means the external pressure is almost the same as the system's pressure. Okay. So if we are talking about compression, the pressure of the first point less than pressure of the last point. Okay, this is called compression. So as you see, this is P1 and this is also P. If this is P1, then this is the reversible process, reversible compression. Okay. So as I told you, if you have initial condition, you are at point over here, which is the P1 V1 point. Okay, you can go to this point to a final point where it's P2 and V2. You can do this by many different ways. Okay, you can first go from here to there, or you can first go from here to there, or you can go even at a point in the middle. After that, you can go take a second step to go there. So there are jillions and infinite number of ways going from one to another point. Okay, but what is important is that the work that you do by going either from the first path or second path is not the same, but the energy you get from here to there is the same. Okay, so the work, let's talk about the work for now. Let's not go into the energy. The work done in the path
first path is given by this formula, right? As you see, V1 to V2, external pressure times dV, and dV is V2 minus V1. And the work 1 is always going to yield P1 times V1 minus V2. On the other hand, if I took the second path, okay, if I took the second path, which means that I raise the pressure and keep the volume constant at first. After that, I keep the pressure constant and the lower the volume. Okay, and this is the second path of the. So in the second path, by doing this, I am doing the external pressure. So let's look at the equation over here more carefully. So I am going from initial volume 1 to still volume 1, right? So over here, volume is constant and the pressure is changing. Since the volume is constant in the first part, I can just clearly delete this part because there is no dV. The volume change is 0. In the second part, the volume changes, but the pressure is constant. And the pressure is the external pressure is the P2. So instead of external pressure, I can just write P2, and the volume changes still V2 to V1, and I get work P2 times dV, right? In the first case, let's look at again. So I'm going from here to here. From here to here initially. So I'm lowering the volume by the external pressure of P1, okay, which is this part. And I am going from here to there at constant volume. This is 0 because there is no volume change. So from here to here, the work done is given by P1 dV. So now, as you see, I went from here to here in both cases using two different paths, but I ended up spending different works. Okay? So V1 is not equal to V2 because the pressures are not the same. Okay? Okay. So this is a cycle that I am doing by going from initial to final state and combining all the cycle component, path 1 and path 2, I end up getting non-zero work. I mean, V1 minus V2 is not 0. So to show the cycle, we put integral, and inside there is a 0. What we put an O sign to show its cycle. Okay, and the dV delta is not state variable as we told earlier. We put a bar, and work change by the cyclic process. By this cyclic process, okay, so this is a cycle, is not 0 for the path variables, and this is always true. Okay, it does care about how you end up or what is the path of the evolution change. Okay. So work is not a function of state. For a cyclic process, it is possible to get non-zero work between state 1 to state 2 cycle.
Heat is just like work. That quantity flowing between system and surroundings can be used to change temperature of the system and surroundings. Okay, so just like work, the heat is also path dependent. It's not a state variable. Okay, we define these definitions. So if, okay, there's this one that we have to know actually. If the heat enters the system, then it is positive. If the system loses heat, actually this shows better than it shows better actually. Let's look at over here. Here. So this picture is much better. Okay. Work is going in plus, heat is going in plus, work is going out minus, heat is going out minus. Okay. So what I was going to say is that when there is no heat exchange between system and surrounding, that doesn't mean the system's temperature is constant. The system's temperature is constant is totally different thing. System still can get colder or can get hotter by any adiabatic or constant heat transaction. Okay, so if you isolate system for for heat exchange, that doesn't mean that the temperature inside the system is going to be the same after some physical change. Okay, so you can have a system where you don't put any heat from surrounding, or you don't remove any heat from the system, but system may still get hot. Okay, this is very important. The system's constant temperature is something different called what we call isothermal process. Okay, if the system is temperature is constant, that system is called isothermal process. But now, if the heat exchange is not allowed, then this is adiabatic process. So adiabatic process and isothermal processes are totally different. In an adiabatic process, you can have temperature change. Okay. So heat is measured by calories, and this is the calorie joule conversion. And the heat capacity connects heat with temperature actually. Okay. So as we said, heat capacity according to path, it differs. It is path dependent. And the heat that you put, infinitesimal amount of heat, is defined by the heat capacity times. Okay, so especially there are two different different evolutions that you can make in system from one to, or from initial to final state. You can go either by fixing the volume and letting the pressure go up and down. You can fix the pressure and let the volume change. Okay? If you fix the volume, then what we call is constant volume event. And constant volume event, for the constant volume event, the heat capacity is given by CV. Okay? And this is constant pressure event, and constant pressure event is given by CP. Okay. So, according to the first law of thermodynamics, work and heat are equivalent. They are exactly the same thing that or that can interchangeably convert from one to another. Okay.
So this is the historical what messages I'm getting. Okay. So, anyways, but interestingly, with only heat, temperature changes, right? With only work, temperature can still change. Okay, but very interesting thing that the combination of work and heat together, the system does not change. I mean, the sum of the work and heat that the system loses or gains together does not change over the cyclic process. Okay, so the sum is independent of path, and this sum is actually called internal energy. Okay, so there must be a state function that defines this sum, whose differential is given by this formula, but the 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 infinitesimal change must be a state function, which means there is no bar on D. There must be some unit, which is the U that we are going to show now. So that has a combination of two path variables, but it is itself is a state function, state variable. Okay. So for a cyclic process, the U is always zero. For change from state 1 to state 2, the U is delta U. Now I can write delta U because delta sign is only used for state variables, but delta U is Q plus W. Okay. So each one of these depends on path, but the sum, which is the sum, is the delta U, does not depend on path. Okay. So if it is not depending on the path, then, and if it is a state function, then we can give, we can define the system by at least three variables we have said initially, right? We need four variables, but we must know at least three of them. If we fix the number of moles, for example, now we need only two of them. And temperature and volume we can choose, or we can choose pressure and temperature, etc. Right? So U is an extensive function. So the U depends on the size of the system, and to make it intensive, we divide by number of moles and get the molar energy. Okay. So according to the thermodynamics first law, it says the delta U or du is the dq plus dw, or delta U is q plus w. Okay, and for isotope, yes, for an isolated system. Okay, for an isolated system means that there is no volume change, or there is no work or heat flow. So if the volume doesn't change, and if the heat doesn't change, so this has to be zero, this has to be zero, and the delta U must be zero. This is called conservation of energy. Okay. So if you have the system doing Q plus V W, and the surrounding is minus Q, any Q that the system does on surroundings, right? And the system, the surroundings has minus Q. And together with this, the universe's energy does not change at all.
Okay. So the energy of the universe is conserved. You can also say that the energy of the system, the isolated system, is constant. So there are different types of definitions of the first law. So you can isolate system and say the energy is conserved. Or you can say, okay, instead of thinking about system, let's imagine the universe. You cannot create energy, or you cannot destroy any energy of the universe. Okay? The energy of the universe is constant. Okay, let's give a break over here, okay, for 10 minutes. Maybe more. Okay. Arkadaşlar kaç dakika mola verelim? 10 dakika verelim mi? Ya da 15 dakika. 11'i 5 geçe devam edelim. Olur mu? Olur hocam, çok iyi olur. Olur hocam. Ya istiyorsanız biraz daha uzatabilirim. 11'i 10 geçe de başlatabilirim. Sorun değil. Ben de çay yapacağım kendime de onun için diyorum. Olabilir hocam o zaman. Olur hocam. Tamam. 11'i 10 geçe başlıyoruz arkadaşlar. Ama kapatmıyorum ben. Sadece sesini kapatıyorum. Tamam. Kayıt devam ediyor. Tamam. Tamamdır hocam. 11'i 10 geçe görüşürüz arkadaşlar.
Arkadaşlar merhaba, I am back. Let's continue on what we have been studying today. So, devam etmeden önce Türkçe olarak sorusu olan var mı arkadaşlar şu ana kadar? Herhangi bir sorusu olan var mı? Hocam ben Q ve V'yi tam olarak anlayamadım. Bir tekrar edebilir misin? Türkçe olarak mı anlatayım? Evet hocam. Şimdi arkadaşlar, ekranı paylaşarak tekrar gideyim isterseniz çok hızlı bir şekilde. Bu normalde yapmamamız gereken bir şey ama bu haftanın şeyine verelim hadi. Şu an ekranı görüyorsunuz galiba. Şimdi arkadaşlar neredeydi? Termodinamiğe göre, tamam mı? Birinci kanuna göre daha doğrusu ısı ve iş enerjinin iki tane komponenti ve bunlar birbirlerine %100 birinci kanuna göre unutmayın dönüştürülebilirler. Yani ikisi de aynı şeyi ifade ediyor diyor birinci kanun. Burada fazla bir şey yok. İkinci lecture'daydı galiba daha çok. Evet. İş dediğimiz şey nedir? İş nedir? Yani sistem, eğer sistem ile ilgili herhangi bir değişiklik yapıyor isek, sistem ya iş olarak ya da ısı olarak enerji transaksiyonunu yapar. İş olarak sistem nasıl iş yapar? Aynı force çarpı distance olduğu gibi sistemin yaptığı iş de external yani dış basınçla hacim değişimi sistemin yapmış olduğu toplam işe tekabül ediyor. Eğer sistem çevreye karşı bir iş yapıyorsa sistem iş kaybediyordur. Sistemin işinin kaybettiğini göstermek için eksi işareti koyuyoruz. Eğer sistem dışarıdan sisteme bir iş yapılıyorsa volüm düşüyor demektir. Burada olduğu gibi compression yapıyorsun demektir. Ve bu da artı işaretli olmalı. Ama volume change burada eksi olduğu için o eksiyi tamir etmek için de buraya eksi işareti koyuyoruz. Yani neticede sistem dışarıya iş yapıyorsa sistem expand oluyor demektir. Ve bu sistem işi yani eksi işaretiyle gösteriyoruz. Sisteme dışarıdan bir iş yapılıyorsa sistem kompres oluyordur, bastırılıyordur. Ve bu da artı işaretli bir işe tekabül eder. Sistemin yani volümünün change'i yapmış olduğu işi ifade ediyor. Dış basınca karşı. Peki sistemin ısısının da değişimi var. Isısının değişimi de işte adiabatik yani bir event de olabilir ama neticede sistemin yani ısısının değişimini gösterge de temperature, sıcaklıkla ölçüyoruz. Aynı iş değişimini volüm değişimiyle ölçtüğümüz gibi volüm yani hacim yapılan işin göstergesi diyelim. Sıcaklık da verilen alınan ısının göstergesi olarak tanımlanabilir. Şimdi ısı ve iş eşit komponentler diyor birinci kanun ve bunların her ikisi de bir yol fonksiyonu. Bir yol değişkeni ya da hal değişkeni değiller. Durum değişkeni değiller. Durum değişkeni, hal değişkeni ne demek? Birinci noktadan, başlangıç noktasından bitiş noktasına vardığınız zaman farklı yollardan gittiğiniz zaman sonuç değişmiyorsa bu hal fonksiyonudur. Yani böyle bir cycle yaptığınız zaman bu cycle'daki bütün adımların işte o özellik, makroskopik özellik neyse artık onları topladığınız zaman, üst üste koyduğunuz zaman
Eğer elinize 0 geçiyorsa, toplam değişim 0'sa bu bir hal fonksiyonudur. Ama toplam değişim 0 değilse bu bir yol fonksiyonudur. Isı ve iş birer yol fonksiyonu. Yani gittiğiniz yola bağlı. Ben örnek verirken de dedim ki mesela benim buradan üniversiteye gitmem için gereken toplam bir mesafe var neticede, değil mi? Kuş uçuşu mu diyorsunuz? Direkt uzunluk. Şimdi eğer bir insan, birisi benim üniversitede mi yoksa burada mı olduğumu umursuyorsa onun için benim üniversiteye nasıl gittiğim önemli değildir. Değil mi? Ben ya buradayımdır ya oradayımdır. Nokta. Bitti. Ama ya ben üniversiteye nasıl gittim veya giderken ne kadar yakıt harcadım arabamla veyahut da ne kadar efor sarf ettim. Bunu ölçecekse o zaman ben şimdi direkt E5'ten gidersem farklı, işte TEM'den gidersem farklı, arabayla gidersem farklı, bisikletle gidersem farklı miktarlarda enerji ve yakıt harcayacağım. İşte bu harcadığım şey tırnak içinde enerji diyorum ama aslında enerji değil, o harcadığım şey iş. İşin birimi de bir enerji olduğu için yaptığım iş gittiğim yola göre değişiyor. Ama neticede benim burada mı veya orada mı olmam arasında nereden gittiğim önemli değil. Eğer aynı noktaya ulaşacaksam istediğin kadar zaman kaybet veya istediğin kadar efor kaybet. Neticede neredesin? Neticede üniversitedesin veya neticede buradasın. Şimdi yol fonksiyonu ile hal fonksiyonu arasındaki fark bu. Yol fonksiyonları, iş ve ısı gibi yol fonksiyonları gittiğin yola bağlı olarak değişir. Burada gösterdik, dedik ki eğer mesela sistemin başlangıç noktası burası olsun, son noktası da burası olsun. Sistemi buradan buraya getirmek istiyorum ben. Sistemi buradan buraya getirmenin milyonlarca, sonsuz tane yöntemi var. İstediğiniz şekilde getirebilirsiniz. Ama biz en basit 2 tane şeyini seçelim. 2 tane farklı yöntem seçelim. Birinci yöntemde sistemi önce sabit basınçta, bak P1 sabitken hacmini değiştirelim. V1'den V2'ye getirelim. Sonra ikinci basamakta da sabit hacimde basıncını değiştirelim. Yani aynı anda ikisini birden değiştirmek yerine basıncı önce sabit tutup önce kompres ediyorum sistemi. Basıncı sabit tutarak kompres ediyorum. Yani sistemi soğutuyorum bir yönüyle. Daha sonra da hacmi sabit tutarak, hacmi fix ederek basıncı arttırıyorum. Yani ısıtıyorum. Tamam mı? Yani sistemi önce soğutup sonra ısıtmakla önce ısıtıp sonra soğutmak arasında fark var. Aynı şey değil. Şimdi bunun aynı olmadığını da buradaki 2 formülden görüyoruz. Birinci aşama, birinci yoldan giderseniz eğer, birinci yolun 2 adımını tek tek yazarsak, birinci adımda V1'den V2'ye volüm değişti ve eksi V1'den V2'ye volüm değişimi ve P external'ımız ne? P1. Bulduk. İkinci adımda ne oldu? İkinci adımda volüm sabit kaldı. Pressure değişti. Volüm sabit olduğu için bu integralde dv eşittir 0 olacak. Dolayısıyla tamamı 0 olacak bunun. Dolayısıyla birinci yoldan gittiğim toplam iş miktarı bu iken ikinci yoldan gidersem ne olur? Önce volüm sabit. Bakın önce birinci aşamada volüm sabit. Dolayısıyla buranın enerjisi 0. Sonra pressure sabit. Pressure sabit ama P2'de sabit. P1'de değil, P2'de sabit. Diğerinde P1'de sabitti. Şimdi P2'de sabit olduğu için de toplam elde ettiğim iş bu. Ve bu iki işin bir cycle oluşturduğu için toplamı, bütün işleri toplarsan cycle boyunca 0 veriyorsa hal fonksiyonudur. 0 vermediğini görüyoruz. 0 değil. İşte bu nedenden dolayı bir fonksiyon ile ifade edemem. Yani state variable'larla tanımlanabilecek bir fonksiyon ile işi yazamam.
Çünkü iş bir state fonksiyonu değil, yol fonksiyonu. Tamam. Burada böyle. Aynı heat de o şekilde arkadaşlar. Isı da o şekilde. Isının değişimini gösteren de işte ısı kapasitesi ve temperature değişimi. Isı kapasitesi de gittiğiniz path'e bağlı olarak değişiyor. Eğer path constant volume path ise biz buna CV, constant pressure path ise biz buna CP diyoruz arkadaşlar. İşte sistemin sadece ısıyla da sıcaklığını değiştirebilirim. Bir soru mu vardı? El işareti gördüm. Hocam bu ısı ve işe yol fonksiyonu dedik ya. Hı hı. Bu değişim sıfırdan büyük mü olması gerekiyordu, sıfıra eşit mi olması gerekiyordu? Onu ben kaçırdım. Şimdi bir cycle oluşturuyorsa yaptığınız değişimler, yani cycle oluşturmak ne demek? Ben bir sürü işlem yapacağım, en sonunda yine başladığım noktaya geliyorsam, arada yaptığım bütün olaylardaki o değişimi, neyi ölçüyorsanız artık, o değişimi takip ediyorsunuz. Eğer sonuç 0 veriyorsa bu bir hal fonksiyonudur. Eğer sıfırdan farklı bir şey çıkıyorsa bu bir yol fonksiyonudur. Tamam mı? Şimdi mesela ben az önceki şeye tekrar açayım. Şuradan bakalım yanından cycle'a. Şimdi başlangıç halinden geldim. Önce volümü düşürdüm. Sonra pressure'ı yükselttim. Sonra volümü tekrar yükselttim. Sonra da pressure'ı tekrar düşürdüm. Yine başlangıç noktasına geldim. Yani şu noktadan buraya tekrar gelmek bir cycle oluşturuyor. Fark etmez herhangi bir nokta. Final'dan da başlayabilirdim. Böyle de bir cycle oluşturuyor. Yani bir kapalı bir cycle. Closed cycle diyoruz biz buna. Eğer başlangıç noktasına tekrar ulaşıyorsanız bir cycle yapmışsınız demektir. Ve bu sürede geçen o birim, hangi birimi ölçüyorsanız. Mesela burada work'ı ölçüyoruz. Work bir cycle oluştuğu zaman toplam harcanan work ya da alınan work verilebilir, alınabilir. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Ama sıfır olmaz. Sıfır değil work. Ve biz buna yol değişkeni diyoruz. Yol fonksiyonu diyoruz. Tamam. Ama mesela volüm, eğer buradan başlayıp tekrar buraya geliyorsanız yine volüm aynı volümdasınız. Volüm bir state variable'dır çünkü. Pressure yine dolanıyorsunuz, geliyorsunuz aynı pressure'a. Değil mi? Yine pressure da bir state variable'dır. Yani bu noktadan böyle bir tur atıp geldiğim noktadaki pressure farkı hala sıfır. Yani hiçbir fark yok çünkü aynı noktaya geldim. Ama work sıfır değil. Bak work'ü burada ayrı ayrı hesapladım ben. Ve 1'in 2'ye eşit olmadığını gördüm ben. Dolayısıyla path variable'lar, state function'lar sıfır verirken state function olmayanlar, yani yol fonksiyonu olanlar, path fonksiyonlar sıfır vermez. Burada netiz. Tamam. Başka var mı bu konuyla ilgili anlamadığım bir şey? Heat de work da birbirinin ekvivalenti. Birbirinin aynısı. Hatta bunu şimdi şuradaki deneyle göstereceğiz. Yani birbiriyle nasıl bunlar ekvivalent olduğunu kim iddia etmiş ilk başta? İşte böyle Joule diye bir deney yapmış. İşte sistemi sadece ısıtmış ve sıcaklık değişimini ölçmüş. Ya da sisteme sadece işte bir karıştırıcıyla bu şekilde karıştırmış. Bu weight de aşağı doğru gittiği için bir iş yapmış. Yani sisteme sadece iş uygulayarak da sıcaklığını değiştirebilmiş. Sisteme sadece heat uygulayarak da sistemin sıcaklığını değiştirebilmiş. T1'den T2'ye. Ama ilginçtir. İşte her ne kadar bu karıştırıcının büyüklüğü, uyguladığın weight ya da hani bu yol değişkeni, bu yola bağlı ve tamamen değişebilir birinci durumdan ikinci duruma giderken. Heat de öyle, değişebilir. Yani işte bunun gücü ne kadar enerji harcadın, işte hangi maddeyi kullandın ısıtırken bilmem ne, hani doğal gaz mı kullandın, elektrik mi? Şimdi hepsi farklı miktarlarda
şey verir, heat verir. Ama neticede sistemin sıcaklığı birden 2'ye geldi. Sistemin sıcaklığı için önemli olan şey delta T. Ve delta T aynı. Sen bu sistemi ister doğal gazla ısıt, ister kömürle ısıt. Fark etmez. Sistemi ne yaptım ben? T1'den T2'ye getirdim. Burada da aynı şekilde sisteme istersen işte bu şekilde bir force uygula ve sistemi karıştırarak ısıt veyahut da sisteme başka force uygula. Yani sistem için temperature değişimi bir state function'ı. Önemli olan T1 ve T2. Nasıl ısıttığım veya nasıl hacmini değiştirdiğim sistemin önemli değil. Karıştırdığım önemli değil. Ama sistemin yaptığı ısı değişimi ve iş değişimi bireysel olarak kendi içinde farklılaşılabilir gidilen yola bağlı olarak. Ama ilginç bir şekilde Joule buluyor ki her ne kadar iş ve ısı birbirinden farklı olabilse de yola bağlı farklı olabilse de ikisinin toplamı değişmiyor. Sabit. O zaman diyor ki ısıyla iş birbirinin eşit bir şey olmalı. Aynısı olmalı. Yani ben ikisini topladığım zaman ikisinin kombinasyonu bana bir tane state function'ı veriyor. O zaman o da ne olmalı? Onu işte sistemin enerjisi olarak tanımlıyor ve du ile veriyor. Bakın sistemin enerjisi bir state function'ı iki tane yol function'ının toplamına eşit. Yani bunlar yola bağlı, bu da yola bağlı ama toplamları yoldan bağımsız. Tamam mı? Dolayısıyla bir çevrim yaptığın zaman yani A noktasından tekrar A noktasına gelene kadar gittiğin yollardaki bütün enerji değişimlerini topladığın zaman sıfır elde ediyorsun. Bütün work'ları topladığın zaman sıfır elde etmiyorsun. Bütün heat'leri topladığın zaman da sıfır elde etmiyorsun. Ama bütün work ve heat'leri birlikte topladığın zaman yani enerjileri birlikte topladığın zaman sıfır elde ediyorsun. İşte biz bu nedenle buna state function diyoruz ve burada önemli olan delta işareti. Yani state function'larını biz bu delta işaretiyle gösterebiliyoruz. Tamam mı? Diğer Q ve W'ya delta işareti koyamıyoruz. Çünkü bunlar şeye depend on the path yani path'e bağımlı değişkenler. Tamam. Dolayısıyla state function'larını az önce hani f ile gösterebiliyoruz. Yani f of something yani state function'lar u mesela temperature'ın ve volume'un ya da pressure'ın ve temperature'ın fonksiyon olarak yazılabiliyor. Eğer bir sistemi tanımlamak için dedik 4 tane makroskopik büyüklüğe ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi diğer üçünü bildiğimiz zaman bulunabiliyordu zaten. Nasıl bulunabiliyordu? İşte equation of state dediğimiz state denklemi kullanılarak mesela PV eşittir NRT gibi dördüncü büyüklük diğer üç büyüklükten çıkarılabiliyordu. Dolayısıyla bir sistemi tanımlamak için benim ihtiyacım olan büyüklük sayısı 3. 3 tane şeyi bilmem gerekiyor. Bir sistemi doğru tanımlayabilmek için. Ama bunlardan number of mole'ü de fix edersem geriye sadece 2 tane kalıyor. Bu ikisinin örneğin temperature ve volume seçelim. Dolayısıyla enerji bir state fonksiyonu ise eğer bu 4 parametreye bağlıydı. Bu 4 parametrenin de sadece ikisine bağlı şu anda. Değil mi? Dolayısıyla bu şekilde enerjiyi sıcaklığın ve volumun bir fonksiyon olarak yazabiliriz. Enerji bir ekstensif fonksiyon. Ekstensif sistemin size'ı değiştiği zaman numerik rakam da değişiyor. Değer de değişiyor. Bunu intensif yapmak için arkadaşlar üzerine bar bazen bazı kaynaklarda altına M harfi molar olduğunu göstermek için molar enerji olarak düşünürseniz intensif bir property elde ediyorsunuz. Tamam mı? Matematiksel olarak termodinamiğin birinci kanunu diyor ki sistemin enerjisi sistemin ısı ve işlerinin toplamına eşittir. Ya da bir sistemin A noktasından B noktasına giderken ki enerji değişimi o sistemin
aldığı verdiği ısı ve aldığı verdiği işlerin toplamına eşittir. Ya da bir başka deyişle bir sistemin başladığı noktaya tekrar gelecek şekilde bir çevrim oluşturuyorsanız, cycle oluşturuyorsanız sistemin enerjisini sabit, yani toplam enerji değişimi sıfır olacak. Burası sıfır olduğu için de bir toplam iş sıfırdan farklı, toplam ısı da birbirinden farklı ama birbirlerinin ters işaretlisi olarak birbirlerine eşit olmak zorunda olacaklar. Çünkü bu ikisinin toplamı enerjiydi ve o ikisinin toplamının sıfır olması gerekiyor. İşte biz buna enerjinin korunumu kanunu diyoruz arkadaşlar. Yani sistemin bir çevrim boyunca yapmış olduğu enerji değişimi iş ve ısının toplamına eşit ve bu sistemin bu sabit. Evrenin enerjisi sabittir. Evrenin enerjisi sabittir. Bu güzel bir tanım. Yoktan enerji var edemeyiz. Var olan enerjiyi de yok edemeyiz. Enerji sadece ısı ve iş şeklinde iki formda olur. Enerjiyi birbirlerine dönüştürebiliriz ısı ve iş arasında ama asla yok edemeyiz. Tamam mı? Yani universe'ın, kainatın enerjisi neyse o sabittir. O değişmez. Ama dediğim gibi bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Bir sistemin eğer izole haldeyse, yani sisteme madde akışı yoksa ya da heat akışı yoksa, ısı akışı yoksa bu sistemin enerjisi sabittir arkadaşlar. Tamam mı? Isı akışı olmayan, madde akışı olmayan sistemlerdeki değişimlerin enerji değişimi sıfırdır. Buraya kadar buydu arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Bu konu çok önemli ve işin koru arkadaşlar. Buradan sonra biraz daha hızlı ve detaylı bir şekilde gidebilir. Bunu anlamanız çok önemli yani. Ne zaman ki eğer şey görürseniz termodinamikle ilgili bir parametre görürseniz arkadaşlar bir sürü ileride formüller göreceğiz. Ve emin olun hiçbirini ezberlemek zorunda kalmayacaksınız eğer bunu biliyorsanız. Bu anlattığımı, şu ana kadar anlattığımı kağıt üzerinde kendiniz hemen yazabiliyorsanız ileride göreceğimiz pek çok formülü Scratch'tan, sıfırdan başlayıp her defasında türetebileceksiniz. Ama bilmiyorsanız o zaman çok büyük sıkıntı çekeceğiz. Tamam. Ben mesela bir sürü formül var. O formüllerin çoğunu ezbere bilmiyorum. Yani birbirlerine dönüştürme formülleri falan. Ama tahtaya oturup yazdığım zaman ve bu Scratch'tan başladığım zaman hepsini kendim Scratch'tan build up yapabiliyorum yani. İnşallah siz de bu şekilde olacaksınız. Tamam. Şimdi şuradan da bakalım bir şey kaçırmayalım. Evet. Şundan da bahsettik biz. Neyse bunu şimdi bahsedeceğiz. Birazdan bunu bahsedelim. Aynen bunu birazdan bahsedelim. Bir prosesin reversible mı, irreversible mı olması da önemli arkadaşlar. Neden önemli? Reversible prosesle irreversible proses arasında yapılan iş bakımından ciddi bir fark var arkadaşlar. Reversible proses derken neyi kastediyoruz? Sistemin basıncının external basınca neredeyse eşit, hatta eşit olduğu durumlardaki olayları biz ne olarak tanımlıyoruz? Reversible proses.
yani sistemin basıncıyla dış basınç birbirine eşitse bu proses reversible bir prosestir. Yaptığımız, yani yine sistemi buradan bu noktadan bu noktaya getiriyorsan, yani sistemi kompres ediyorsan, ama o kompres ederken işte sistemin basıncı her an dış basınca eşit olacak şekilde bunu yapıyorsan bu proses reversible bir prosestir. Ama sistemin basıncı dış basınçtan farklıysa, kompres yapıyorsan bir defa bu nasıl olacak? Sistemin basıncı dış basınçtan az mı olacak, çok mu olacak kompres yapabilmem için? Sistemin basıncı dış basınçtan fazlaysa ne olur? Piston ne tarafa doğru hareket eder arkadaşlar? Yukarı doğru hocam. Yukarı doğru. Yani volüm ne olur? Artar. Değil mi? Yani ben expand etmiş olurum gazı. Halbuki sistemin basıncı dış basınçtan daha az olursa ne olur? Piston ne tarafa doğru hareket eder? Aşağı doğru. Yani ben compression yapmış olurum. Yani şu şekilde gördüğümüz işlemi yapmış olurum. İşte compression yaparken eğer sistemin basıncı external pressure'ın basıncından düşükse bu zaman yapılan bu durumda, yani bu sistemin A noktasından buradan bu noktaya B noktasına gelmesi için harcanan iş bir irreversible prosestir. Ve bu iş yani sistemin o noktaya nasıl geldiğine bağlı olarak değişir. Tamam mı? Birazdan daha detaylı bir şekilde bunlarla ilgili konuşacağız. Şimdilik bu kadar öğrenin. Ama şunu kesinlikle öğrenin. İş diyorsak work tanımını gördüğünüz anda eksi P external times dV, bunu kesinlikle yazın. Hatta şunu arkadaşlar direkt yazın arkadaşlar. Tamam mı? Ha, bazen sistem reversible ise bu Px yerine biz P sistem kullanabileceğiz. O special case, reversible case. Ama reversible olsa da olmasa da bu her zaman doğru. Dolayısıyla sistemin işini tanımlarken işi gördüğünüz anda kafanızda bu formül belirmeli arkadaşlar. Tamam mı? Ve hatta şu da belirmeli. Az önce en son eşitlikte verdiğimiz işi gördüğünüz anda ya da enerjiyi, sistemle ilgili enerjiyi tanımlarken iş ve ısıyla birlikte tanımlıyorum. Ve unutmayın bu işi de eksi P çarpı dV ile tanımlıyorum. Dolayısıyla bunu siz daha soruyu okumadan bile konuyu bir yani değişimi incelediğiniz zaman kafadan yazmanız gerekiyor. Tamam mı? Evet, şimdi next biraz daha İngilizce devam edeyim. Dersin sonunda yine vakit kalırsa yine böyle Türkçe devam ederiz. Tamam. Okay. Now we can have the expansion of gas in different ways. One is the isothermal event. Isothermal means the temperature change is zero. So I can expand the system isothermally, which means that how do I do that? So from the first point P1 and V1 and temperature T, I am going to end up with P2, V2 and temperature T. Since the constant temperature, the temperature does not change. Okay, if it is going irreversibly, if I do that irreversibly. So for example, there are many different ways of going from this to this, first off, but you can, this is the extreme case, let's say, okay. We can set the external pressure to any value. You can actually set directly to P2. That will also be true. But we have to keep in mind that P1 over here and P2 over here
So which one is greater? The volume is less, the pressure is more over here, right? So the pressure 2 must be smaller than pressure 1. So some kind of pressure that is less than P1. It can be 0, it can be any value, but it is less than 1. If it is P2, I end up with over here. Okay. So this is the expansion work. If I set the external pressure is 0, and there is this holdings that hold this in its place, and there are some other holdings over there. When I remove the first holdings, the system goes up all of a sudden, and then stays there. So the system goes from here to there all of a sudden, at an instant time, very quick, and it does not produce any work because there is no external pressure. Since the external pressure is 0, I end up with getting 0 work. So if you are doing expansion into vacuum, what we call this pressure is 0 is vacuum. Expansion into vacuum produces no work at all. Okay. In another case, I can put a weight that creates some pressure that will be P2. This is still a reversible process. Okay. When I remove the holdings, the systems goes up to a point where it comes to mechanical equilibrium again, and system produces work from V1 to V2, P external times dV. There are some typos over here. This P external is actually the P2, right? And that's why the work produced by doing this operation is actually V2. Okay, so since the system expands against surroundings, system is losing work, and we put negative sign. It is a negative and work. Okay, so this is very important. So now I produced in one step. I started with P1 V1T, and I end up with P2 V2T in irreversible paths. And there are infinite numbers of irreversible paths. I can choose any one that I want. Okay. In just first one case, I just chose external pressure to be the 0, and I ended up 0 work. In a second case, I chose a point where the pressure is actually P2, and I ended up getting P2 times V2 minus V1, and the work over here that's created is actually this. So there is a work scale over here that's not obvious. Maybe looking at here. Yes, here. In the second case, I produce such kind of work. Okay. The volume change. This is V1. That is V1 over here. PDF'in üzerinde yazma var mı arkadaşlar? Biliyor musunuz? PDF'in üzerinde yazamıyoruz galiba. Hocam şu sağ üstte kalemler var ama bilmiyorum. Bunlar highlight yapıyor da. Oo, ne yapıyor?
Tamam, neyse arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir de bu V1 var arkadaşlar. Burada da pressure scale var. Ha, bu P2. Yukarıda da P1 var. Tamam. When we expand the system using in this step, we produce a work given by this formula. Okay, minus P2 times delta V. So let's carry out in 2 steps now. Instead of having 1 step, let's carry out 2 steps. Okay, in the first step, I create and imagine a point where it's a P3. I put 2 weights. Okay, the P3 is some pressure in between P1 and P2. It's more than P1. Excuse me, it's less than P1, but it is more than P2. Okay, it's in between. And just like the pressure, the volume 3 is also in between V1 and V2. It's more than V1, it's less than V2. Okay, if I go from this point to that point, but in the middle there is one more step that I go. So initial point is here, final point is over here. There are intermediate steps that I am taking. Okay. In such case, the work that I produce is the sum between from here to here and sum from here to here, right? So the work from here to here is given by this formula. Since the external pressure is P3 in this first case, P3 times dV, and it's going from V1 to V3. And the second case, from V3 to V2, I'm going P2 times dV. So the total work that I produce is given by this formula, which is not the same as the formula over here, neither the same as here. So in all 3 paths, I ended up getting a different work. Interestingly, when I have the pressure 0 over here, okay, I get no work. If I have some pressure over here, I get some work. But if I have 2 steps, I get even more work. Okay, let's look at this graph. It's even better to show. So I'm going from here to here. Okay, in the first step, I do from P1 to P2. I go from here to here, but the work that I create is just the area over here, up to here. This part whole here. Okay. So let me. This is the work produced in the first part. Okay. From going P1 to P3. Okay. And V1 to V3. I produced this much of work. Okay. In the second case, from P3 to V3, I end up getting this amount of work. Okay. If I had gone from here to here directly, without a second step, I mean without the P3 step, so I would get and work just like this over here. So as you can see, the work over here, which includes the only 1 step from 1 to the second point, is less than the work over here, right? Because there is this much of work I gained by introducing another intermediate step, right? If I increase the intermediate steps more and more and more, so I will end up getting some more energy over here, some more energy over here, some more energy over here, and even some more energy here. So eventually I will end up getting a whole area of like this. This is the maximum
work that I can get out of this transition, this transformation from state 1 to state 2, right? So, and this is called reversible process. So I am putting infinite number of intermediate steps over here, and so that they are so small that P1 and P external is almost the same at every point, and very slightly I'm removing the external pressure so that it goes from P1 to P2. Always the system is always at equilibrium with the surroundings, always. And that path is the reversible path. Okay, this is the reversible path, and this is the work that I get out of a reversible path, in which there are infinite number of steps, and there is very infinitesimal amount of change in the pressure. That's why the system's pressure is almost the same as external pressure at any instant point. Okay, so the work that I get over here is actually given by what's called maximum work. Okay, so maximum work delivered to surroundings is for isothermal gas expansion is obtained using a reversible path. This is the reversible path. Okay. So we can summarize this. A system does maximum work when the external pressure is equal to the system's pressure at every stage of the expansion. Okay, which what we call is reversible process. For a reversible process, the maximum work produced. A system does maximum work when its mechanical equilibrium with surroundings at every stage. Okay, the maximum expansion work is achieved in a reversible change. Okay, so let's not miss any point. So when we have a reversible expansion, so okay, here it's more obvious. So when I have irreversible process, I get this. What color is orange color? This color. When I get a reversible process, I also cover the regions over here. So this is the maximum work that I can get. Okay, and this from this line over here describes the equation of state. In the ideal gas case, it is PV equals nRT. Okay, let's come back. So this is for the ideal gases, this is the equation of state, and PV equals to nRT, or P equals to nRT over V. Okay. So for the ideal gases, the reversible process expansion, you end up getting this much of work, which is the maximum work you can get out of for such transformation. Okay. So if we have, okay, let's discuss this too. Let me before going more, let me show you this animation. Görüyor musunuz arkadaşlar animasyonu? Evet hocam. Şimdi elimizde compression olabilir veya expansion olabilir. Şu anda bir expansion yapalım. 4 çeşit expansion yapabilirim. Reversible isothermal, reversible adiabatic. Şu anda reversible ile irreversible isothermal'ları karşılaştıralım arkadaşlar. Reversible isothermal means temperature is 300 Kelvin fixed. Okay. Since this is reversible,
the pressure inside, the pressure of the system is the same as pressure of the external pressure. They are both 1 megapascals. But externally, we can in the irreversible process, we can actually change different. Let's give the most drastic case. In this case, so external pressure is 0.1 megapascal, and the system's pressure is only 1 megapascal. So since the pressure of the system is much more than the external pressure, when I remove this holdings, the system will go up all of a sudden, right? And in here, the system is at equilibrium. It's not going to go that fast because it will stay, it's the same. But when I make infinitesimal change in this, and I can slowly bring the system from that point to a final pressure of 0.1 megapascals. Okay, so when I remove the holdings, you can see that. Okay, so both systems ended up at the same point, right? But you can look the reversible process is much more energy or work created than or lost than the irreversible process. For the irreversible process, I ended up minus 0.2 kilojoule per mole, whereas in the reversible process, I ended up minus 5.7 kilojoule per mole. Okay, so the final cases are all the same, but for the reversible process, I actually lost more work. For the compression, it's almost the same. So let's give the drastic example again. So let's bring the system like to the beginning of the system. So when I remove the holdings over here, so for the irreversible process, since this is not at equilibrium, I have to keep this with a force at that point, because I have to put some holdings over here to keep the system at that point. Otherwise, the system will directly go transition to the final case where the pressures inside and outside is the same. So when I remove the holdings and I start the simulation, the system compresses to final pressure of 2 megapascals in both cases. So the final volumes are the same. The temperature is already constant because this is an isothermal event, but the work has done on the system changed drastically, right? For the irreversible process, I had to put work 47.4 kilojoule, whereas for the reversible process, I put only 7.5 kilojoule. Okay, so this is how reversible and irreversible process changes. Sibel, soru mu var? Soru soracak biri varsa. Sibel, sen miydin? Parmak kaldırdı birisi. Yanlışlıkla oldu hocam, kusura bakmayın. Tamam, hala soru sormak isteyen biri varsa sorabilir arkadaşlar. Yok. Güzel. Anlıyoruz yani. Herkes her şeyi anlıyor. Süper. Tamam, o zaman devam ediyoruz. What about the internal energy? Burada duralım isterseniz. Ben bir çay molası daha vereyim. 5 dakika içinde. Tamam mı? 12 bitiyor zaten. Geç, çok az kaldı. İsterseniz bitirelim mi arkadaşlar? Çok az kalmış. Bitirelim, öyle çıkalım. Tamam, bitirelim. Hocam bitirelim bence. Bitirelim aynen. Tamam. Bu çağa kadar bitireceğiz. Tamam mı? Evet. Let's keep going. Okay. The internal energy is actually
what we have defined the Q as C path times delta T. And the work we defined by minus P external times dV, right? So the combination must be the internal energy. Okay, so and we said that since the internal energy, the energy is a state function, I can write as a function of T and V. If I am writing as a function of T and V, this is a just mathematical expression that you can split into parts. I mean, you can fix one of the dependent variables, one of the independent, one of the variables you can fix and change the other one and have the effect of that one. And also you can fix the other one and have the effect of that one. So we can combine, if any function in mathematics, this is just pure mathematics, and any function has two or more variables, you can fix all the variables except for the one to see the effect of that variable, and then combine by fixing each time fixing one of the variables and keeping all the rest of the variables constant. You can combine these effects to end up getting a final state change. Okay, so this is just mathematically, that means that if I fix the volume and energies change with temperature, the energy change or the energy change rate of constant volume times the temperature change plus energies change rate of change by volume at constant temperature times the volume, absolute volume change. When I can, as long as I can write an equation like this, I can also write this formula. So, okay. So over here, for the reversible process, and I know this dq rev and the w rev, in this case, instead of P external, now I can write P system. Okay, so for isolated systems, since the dq, there is no heat exchange, there is no work exchange, so that means that all of them are zero. For adiabatic process, there is no heat exchange, and then since this formula is true for all the cases, if there is no heat exchange, the internal energy change is directly the same as the work change for the adiabatic process. And for reversible cases, since this is P external dV, now P is the system's pressure, system pressure dV. Okay. So constant volume or isochoric change, for the isochoric change, the volume change is zero. Since the volume change is zero, the work is zero. If the work is zero, the energy is directly equal to the heat at constant volume, heat change at constant volume. Okay. So for the constant volume case, let's write this formula down. This is true for all cases. Let's keep the volume constant. If the volume is constant, this entire thing is disappearing because there is no volume change. Okay, and so the U becomes this one at volume. Okay, so dQV is actually du over dt times dt, and the heat change at constant volume is called heat capacity at constant volume. Okay, so this is the important result of that. The energy's rate of change by temperature at constant volume is described as heat capacity at constant volume.
Okay. So energy change by temperature at constant volume is heat capacity. So we can plug this in this our equation, initial equation over here. So if I know this is CV, now I can put the rest of them and try to understand what the rest of them are. So the energy is now defined is that constant volume heat capacity times temperature change plus some partial derivative times volume change. And what is this partial derivative? Okay, so how the energy at constant temperature, how the energy changes by volume. This is something that Joule has tried to do an experiment. What we call today is Joule-free expansion of gas, to understand what the value of this. Okay, what does that mean? So he designed an experiment in which the gas, he created the isothermal heat bath, and he put the gas in one cylinder. The other side of the cylinder was vacuum. So when I open this, since there's no external pressure over here, the external pressure is 0, there will be no work, right? And since there is no temperature change, because this is isothermal, there is no, excuse me, this is adiabatic, there is no heat change. So there is no heat, there is no work. But how does the temperature or the volume, the energy change with the volume change? By when I remove this holding, the gas will expand, the volume will increase, but how does the energy do over there? Okay, so since Q is 0, W is 0, so du must be 0. Right? So at constant, so this must be something like that. When I do this expansion, I must be doing something like that. So the equation must be 0, the final result. And I know this part is the CV times dt already, right? So if I put this equation, I end up getting du over dv at constant temperature is actually minus CV times dt over v at constant internal energy. Okay, so temperature change by volume at constant internal energy. This is very important because now you are not giving any heat into system. You are just changing the size of the system, expanding the system, but the system gets cooled. System's temperature changes upon expansion or compression. Okay. So actually, Joule did this experiment that he found that the temperature change by volume change was so small that he thought it is 0. But in real life, the result is not 0. For the ideal gases, the Joule coefficient, what we call today, is exactly 0. Okay. For the ideal gases, then, so this equation, all this equation for the ideal gases, this equation, since this is 0, this part is, we don't care. For the ideal gases, only U is function of temperature, not volume. Okay. So U is function of temperature, only depends on temperature for ideal gases. So internal energy of an ideal gas
Depends only on temperature. This is a very important finding. So what is the consequence? So if delta U is 0 for all isothermal expansions or compressions of ideal gas. If we are talking about ideal gas and we are talking about isothermal process, the energy change must be 0. Okay? And also the energy change in any non-isothermal event, isothermal, not any other events, is given by this formula. The constant volume heat capacity times temperature change is the final energy change of the system. Okay, this is very important. So let's look at the simulation of Joule's experiment. So he did this. Okay, he tried to measure the change in temperature upon by removing the holding over here and expanding gas from this side to the other side. So since the gas is expanded, the volume is doubled. Since the volume is doubled, temperature must be changed. But he observed no temperature change. Because he was doing the experiment in perfect gases, and he thought this is true for all gases. But in real life, this is true for only ideal gases, that the volume change does not affect the internal energy change. Okay, internal energy does not depend on volume change. Okay, and the non-ideal gases, for the real gases, we have to put an Joule coefficient to correct the internal energy change. Okay, but for ideal gases, the energy of the system depends only on temperature. This is the very important and critical finding. For the ideal gases, the energy of the system changes only with temperature. No volume, the volume does not affect. Okay? So that's it for today's topic. Arkadaşlar burayı da hızlıca bir 5 dakika Türkçesini anlatayım. Şimdi izotermal ya da adiabatik olayları takip edebiliyoruz. Yani bir değişim, bir başlangıç halinden son hale gidiş. İzotermal ise sistem nasıl oraya gider ve ne kadar iş üretir? Önce bir ona baktık. Eğer sistem irreversible olarak gidiyorsa, A noktasından B noktasına ya başlangıçtan nihai noktaya irreversible olarak giden milyonlarca sonsuz miktarda farklı yol olabilir. Biz bunlardan en drastik olan bir tanesini seçtik. O da dış basıncın 0 olduğu durum. Dış basınç 0'sa vakuma karşı iş üretmezsin. Biz buna free expansion diyoruz. Ve burada hiç iş üretilmiyor gördüğünüz gibi. Buradan buraya gidişte. Dış basınç 0, iç basınç P1. Nereye kadar gidiyor? Ben buraya holdingler koydum. Yani sistem komple sonuna kadar gitmiyor, uçmuyor. Burada takılıp kalacak sistem. Şu tutkaçları bıraktığım zaman sistem bir anda buraya çıkacak ve burada takılıp kalacak. Ve yeni sistemin basıncı P2 ve V2 olacak. Tamam. Şimdi burada hiç iş üretilmedi. İkinci bir örnek verelim. Orada da ben öyle bir ağırlık koydum ki sistemin üzerine. Tam o ağırlık, ben buradaki tutkaçları ayırdığım zaman o ağırlık gaz basıncıyla dengelendiği zaman P2'yi üretiyor. Öyle bir ağırlık koydum oraya.
Öyle varsayalım. O durumda da ürettiğim toplam iş P2. External pressure'ın P2 olduğu için P2 çarpı delta V olacak. Ve orada ürettiğim iş miktarı da buraya tekabül edecek. Şurada gösterirsek şuraya tekabül edecek. Şuraya. Tamam. Diğerinde eksenler tam çıkmadığı için orada gösterdim. Ama eğer iki aşamada sistemi götürseydim, sistemi da nihai hale getirseydim, araya bir P3 ve V3 aşaması ekleseydim, P3'ün basıncı P1'den daha büyük, daha küçük, P2'den daha büyük. Volümde bir numaralı volümden, yani başlangıç volümünden daha fazla ama son volümden daha az. Tam bir ara step ekledim. Ve bu ara step eklediğim zaman birinci stepten ikinci step'e geçişin işi bu. İkinci stepten üçüncü step'e geçişin işi de bu olarak tanımladım. Ve dolayısıyla toplam nihai elde ettiğim iş de bu. Yani birinci stepten ikinci step'e geçişteki işim bu. Yani birden 3'e geçiş, özür dilerim. P1'den P3'e geçiş. P3'ten V2'ye geçiş için elde ettiğim enerji işte bu. Ve toplam iş bu ikisinin toplamına iş. Gördüğünüz gibi bu iş az önce tek aşamada gittiğim zaman sadece şu kısmı üretmiştim. Şimdi ilave olarak şu kısmı da ürettim. İşte ben böyle ara stepleri artırdıkça ilave enerjilerde kazanabiliyorum arkadaşlar. İşte buralarda farklı enerjiler kazanabiliyorum. Burada farklı enerjiler kazanabiliyorum. Yani bunları ilave eklemek demek şu volümü daha küçük adımlarla daha çok miktarda volüm yaptığım zaman işte böyle olacak. Mesela böyle artı böyle artı böyle artı böyle devam edecek. En tane aşamadan oluştuğu zaman ne olacak peki arkadaşlar? Yani ne kadar çok araya adım koyarsam ve volüm change'ini ne kadar az yaparsam her bir ara aşama için elde edeceğim iş o kadar artacak. İşte öyle bir noktaya geleceğim ki başlangıçtaki pressure'ın neredeyse aynı pressure'ı olacak. Sadece infinitesimal bir fark olacak şekilde pressure ayarlarsam o zaman benim elde edeceğim maksimum iş de burada taralı alandaki iş kadar olacak. Ve bu iş stepleri o kadar düşürdüm ki V1 ile atıyorum buradaki volüm farkı o kadar düşük ki neredeyse sıfır. Aynı şekilde buradaki pressure'la da ikinci aşamadaki pressure o kadar düşük. Böyle gidecek artık sistem. Tamam mı? O kadar küçük ki P1 ile P external arasındaki enerji farkı, basınç farkı. Artık bunlar neredeyse dengede. Dengede hatta. Ve biz buna zaten reversible process diyoruz. Reversible process oluyor ve sistemle dış basınç birbirine her an eşit oluyor. Sadece dış basınçtaki infinitesimal yani sıfıra yakın değişiklik ve sonsuz tane adım ile bu noktaya gelirsem bu şeyi karşılamış oluyorum. Ve dikkat ederseniz bu değişimden elde edeceğim maksimum enerjiyi ancak böyle sağlayabiliyorum. Dolayısıyla maksimum iş sadece reversible bir path kullanıyorsan elde edebilirsin. Diğer irreversible proseslerin tamamında biraz kayıp yapacaksın. Yani iş kaybolacak. Tamam mı? Biraz loss olacak yani. Şimdi bunu anladıysak arkadaşlar birinci kanunda biz dedik ki birinci kanun dedik ki state fonksiyonu olan iç enerji ısı ve işlerin toplamlarına eşittir. Isı da iş de yol fonksiyonudur. Isıyı ben yol fonksiyonu olduğu için pete bağlı olan
bir ısı kapasitesi ve temperature change'i ile, yani ısıyı monitör eden şey temperature değişimi, işi monitör eden şey de volume değişimi olarak define edebiliyorum. Ama volume'da da volume değişimi çarpı dış basınç. İşte bu dış basınç da değişebilir. Yani az önce gördüğümüz gibi 3 aşamada da irreversible prosesler için farklı farklı olacağı için bu da yola bağımlı olarak değişiyor. Bu da yola bağımlı olarak değişiyor. Ama toplamları yoldan bağımsız bir enerji elde ediyorum. Eğer yoldan bağımsız bir hal fonksiyonu elde edebiliyorsam matematiksel olarak bir şeyin fonksiyon olarak yazabilirsin demektir. Bu da demek ki benim enerjim sıcaklığın ve volümün birer fonksiyonu. Çünkü burada P external sabit, C path de sabit. Bu ikisi sabit. Dolayısıyla U neyle değişiyor? Temperature'la bir de volume'la değişiyor. O zaman ben herhangi bir matematiksel birden fazla değişkeni varsa bu değişkenlerden bir tanesini sabit tutarak diğerine karşı değişimi ölçerim ve bu şekilde iki ayrı birden fazla değişkeni tek tek her bir değişkenin etkilerini toplayarak toplam değişimi gözlemleyebiliyorum. Bu matematikte separation of variables diye geçiyor arkadaşlar. Variable'ları birbirinden ayırıyorsun. Her birini her seferinde fix yaparak, sabit tutarak. Şimdi burada önce enerji, sıcaklığın ve volümün fonksiyonu olduğuna göre bu delta işaretinin ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu böyle bir delta işareti var. Şimdi bununla bunun arasındaki fark ne? Bilen var mı? Kısmi olması hocam. Ne demek? Kısmi ne demek? Yani iki değişkene göre diferansiyel aldığımız için. Yani birinde sadece volümü sabit tutarak bir değişkene göre alıyoruz. Diğerinde de sıcaklığı sabit tutarak diğer değişkene göre alıyoruz. Evet. Şimdi çok güzel, harika. Şimdi bir tanesinde yani eğer böyle kısmi değişim demek şu demek. Benim bu değiştirdiğim birim normalde sadece buna bağlı bir şey değil. Başka şeylere de bağlı da ben o başka şeyleri sabit tuttum. Göreceli olarak bir türev alıyorum burada demek bu. Ama bu tam diferansiyel. Yani bu hiçbir şeye bağımlı değil. Tam bu. Kısmi değil yani. Yarım değil. Tam bir fark yani. İkisi arasındaki tam bir fark. Ama bu kısmi bir fark. Sadece birinden kaynaklı bir fark. Diğerinden kaynaklı farkı ben sabit tuttum demek. Onun için kısmi türevin olduğu her yerde biz böyle neyi sabit tuttuğumuzu parantezin dışına bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi enerjinin sıcaklığa göre kısmi değişimi, sabit hacimdeki kısmi değişimi ve mutlak sıcaklık değişimini çarparsam enerjinin sıcaklıktan kaynaklı değişimini, katkısını bulmuş olurum. Yine enerjinin sabit sıcaklıkta hacimle kısmi olarak değişimini toplam hacim değişimiyle çarparsam da hacimden kaynaklı enerji değişimini bulmuş olurum. Ve bu ikisinin toplamı bana toplam enerji değişimini verir. Şimdi burada o zaman ben biliyorum ki bura C'ye işaret ediyor, değil mi? Burası da P'ye işaret ediyor. Değil mi? Şimdi enerjinin sabit hacimde sıcaklıkla değişimini ben CV olarak tanımlayabiliyorum. CV, PET dedik ya, burada volume constant heat capacity oluyor arkadaşlar. Bunu da şu şekilde söyleyebiliriz. Eğer constant volume olsaydı sistemin enerjisi sadece ısıya bağlı ve bu ısı da
bununla ifade edildiği için yani sıcaklığın enerjinin sıcaklıkla değişimi, sabit hacimdeki sıcaklıkla değişimi CV olacaktı. Tamam mı? Bunu buldum. Şimdi şu equation'da şu kısmın CV'ye tekabül ettiğini buldum. Peki bu kısım neye tekabül ediyor? Bir de onu bulalım. O kısmı bulmak için de Joule Free Expansion deneyini yapıyor arkadaşlar. Free Expansion deneyinde de sistemi adiabatik bir duvar örüyor. Yani sistem herhangi bir ısı alışverişinde bulunmuyor. Dolayısıyla sistemin Q'su 0. Sistem vakuma karşı genişletiyor. Vakuma karşı genişlettiği zaman da biz burada gördüğümüz gibi vakuma karşı genişletmeyle herhangi bir iş elde etmiyorduk. Onu da 0 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ne olacak? Sistemin Q'su 0, V'si 0, W'su 0. Toplam o zaman DU'su da 0 olmalı. Çünkü DU Q artı V'ydi değil mi? O zaman bu da 0 olmalı. Pekala. Şimdi ben biliyorum ki bu fonksiyon CV çarpı DT artı buna eşit. Ve bunun tamamı 0 ise o halde diyor sistemin enerjisinin sabit sıcaklıkta volümle değişimi sistemin sıcaklığının hacmiyle değişimine eşit olmalı diyor. Sabit enerjide. Bu buna eşit olmak zorunda diyor. Çünkü bu bir matematiksel formül. Ve bunu ben deneysel olarak ölçebilirim diyor. İşte burada temperature'ı volüm değişimiyle temperature değişimini ölçebiliyor arkadaşlar. Ölçebildiği için ve hatta perfect gazlar için bu deneyi yapıyor ve volüm bu sıcaklık değişiminin hiç olmadığını görüyor. Volümle sıcaklığın değişmediğini görüyor ve burada ideal gazlar için bu eşitliği kabul edebiliyoruz. Tamam mı? Gerçek gazlar içinse sıfıra yakın olmakla birlikte çok küçük de olsa bir coefficient buluyoruz ve o coefficient'ı düzeltme faktörü olarak eşitliğimize ekliyoruz. Ama neticede ideal gazlar için sıcaklık hacimle değişmiyor. Sıcaklık hacimle değişmediği için enerji de volümle değişmiyor. Enerji volümle de değişmediği için ben başlangıçta enerjiyi ne yazmıştım? Temperature'ın ve volümün bir fonksiyonu olarak yazmıştım değil mi? Temperature'ın bir volümün fonksiyonu olarak yazmıştım. Halbuki Joule'un deneyiyle biz bu volüme de bağlı olmadığını gördük. Dolayısıyla ne oldu enerji? Sadece temperature'a bağlı ve CV çarpı DT ile veriliyor ideal gazlarda. Herhangi bir sistemin ideal gazlar için toplam enerjisi sadece sıcaklığın fonksiyonudur arkadaşlar. Bu çok önemli bir sonuç. Evet. Ve enerji izotermal bir olay değilse enerji değişimini de ideal gazlar için sadece sıcaklığın fonksiyonu olduğu için şu formülü kullanarak hesaplayabiliyorum. Var mı sorusu olan? Bu konuları çok iyi anlayın arkadaşlar. Bunlarla ilgili çok soru gelecek. Expansion'larla ilgili çok farklı expansion'lar yaptıracağım. Matematiksel de olabilir. Formül üzerinden de olabilir bu şekilde. Atladığımız bir yer var mı diye bakıyorum. Yok. Başka bir şey kalmadı. Tamam. Bundan sonra haftaya inşallah şeyle devam edeceğiz arkadaşlar. Entalpi ile devam edeceğiz. Haftaya entalpiyi bitirmemiz lazım. Böylelikle nereye kalıyor? Termokimya var. Termokimyayı sanırım sonra yapacağız. Dur bakalım. Evet. Bu da benim geçen seneki notlarım.
Bunları anlattık arkadaşlar. Evet, haftaya inşallah entalpi ile başlayacağız arkadaşlar. Adiabatik proseslerle ilgili de onu da söyleyelim ondan sonra. Haftaya adiabatik proseslerle. Aslında bugün biraz söyledik de yine de birkaç tane şey gösterebiliriz adiabatik prosesle ilgili. Hatta şurada adiabatik proseslerle ilgili de mesela expansion olsun. Reset yapalım. Adiabatik. Şimdi adiabatik bu şeyi duvarı koyuyor arkadaşlar. Çünkü heat exchange olmasın diye. Şimdi yine adiabatik bir olaydaki şeye bakalım arkadaşlar. Değişime. Gördüğünüz gibi adiabatik değişimde arkadaşlar nihai volümler aynı değil. Değil mi? İzotermal değişimlerde nihai volümler de aynıydı. Adiabatiklerde nihai volümler farklı gördüğünüz gibi. Nihai volümlerden daha ziyade bizim için önemli olan iş arkadaşlar. Ne kadar iş üretilmiş? Reversible prosesteki iş, irreversible prosesteki işler her zaman daha fazla. Tamam mı? Haftaya karşılaştırır mıyız bilmiyorum ama reversible adiabatikle reversible izotermali karşılaştıralım bir de arkadaşlar. Sizce hangisinde daha çok iş üretilir arkadaşlar? Tahmin edelim. Reversible izotermal diyenler parmak kaldırsın. 0. 0 kişi mi? Hocam Bilmiyorum. tekrar edebilir misiniz soruyu? Soru şu arkadaşlar. 2 tane olay var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Elinde reversible adiabatik bir olay var ve reversible izotermal bir olay var. Her ikisinde de ben sistemi 1 megapaskal'dan 0.1 megapaskal'a genişleteceğim, expand edeceğim. Hangisinde sistem daha fazla iş yapmış olur? Daha doğrusu sistem daha fazla iş kaybetmiş olur. Soru bu. Reversible adiabatik diyenler bir parmak kaldırsın önce. Parmak yok. Bir tane oldu. Reversible adiabatik diyenler parmak kaldırıyor arkadaşlar. Şu an bir kişi. Sadece bir kişim var. 2 kişi. 3, 4. Güzel. Artıyor. Evet. Feel free arkadaşlar. Kimseye isim sormayacağım. Rahat olun. Sizce hangisinde daha çok iş harcanır? 6, 4, neyse 6 kişi 5 kişi tamam. İndirelim arkadaşlar. Şimdi tersini soralım. Reversible izotermalle daha fazla yapılır diyenler el kaldırsın. Sadece sayıyorum arkadaşlar. Kimlerin el kaldırdığına bakmıyorum. 2. Yani 2 kişi buradan, 4 kişi de oradan, 6 kişi toplam sınıfın 32 kişisi kararsız mı? Evet. Neyse bu oylamaları daha sık yapmalıyız galiba. Tamam parmakları indirelim. Bakalım arkadaşlar. Evet, reversible izotermal proseste gördüğünüz gibi daha fazla iş harcanıyor. Peki, biraz daha karıştıralım. Sizce hangisinde daha fazla iş kaybolur ya da üretilir? Şu an compression yapalım, biraz kafamız karışsın. Evet. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Daha deminkinde neden öyle oldu?
İşte arkadaşlar adiabatik prosesle izotermal proses arasında fark var. Yani PV diyagramında iş bir yol fonksiyonu olduğu için gittiğiniz yola bağlı olarak değişiyor arkadaşlar. Burada onu görüyoruz. Ama adiabatik prosesler her zaman izotermal proseslere göre daha fazla kaybın yaşandığı prosesler. İzotermal proseslerde her zaman daha karlı diyelim tırnak içerisinde iş yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sorumuz şu. Elimizde compression yapacağız. Yani iki tane sistem var. Bu iki sistemi sıkıştıracağız. Başlangıçta sistemin pressure'ı 2 megapaskal'a ulaşacak şekilde. Şu anda başlangıçta ikisi de 0.1 megapaskal'da ve sistemin nihai pressure'ı 2 megapaskal olacak şekilde iki sistemi de bastıracağım. Sizce hangisinde daha fazla iş kaybolur? Ya da iş. Şimdi önce şöyle soralım. Dur. Compression yaptığım zaman sistem yapılan iş daha doğrusu artı mıdır eksi midir? Artıdır diyenler parmak kaldırsın. Yapılan iş artıdır diyenler. ...13, 14, 15... Tamam, yarıyı geçtik. Güzel, güzel, güzel. Neden? Çünkü sisteme dışarıdan iş giriyor. Sisteme dışarıdan iş giriyorsa artıdır. Delta V yani volume change'i negatif. Ama ben eksi P çarpı dV yaptığım için bir negatifle daha çarpıyorum ve toplamda pozitif yapıyorum değil mi? Dolayısıyla artı diyen arkadaşlarımız doğru söyledi. Şimdi ikinci kısma geliyoruz. Reversible proseste daha fazla iş üretilir diyenler ya da sisteme daha fazla iş yapılır diyenler parmak kaldırsın. Reversible proseste daha fazla iş yapılır. Tamam, irreversible proseste daha fazla iş yapılır diyenler. Evet, irreversible proseste daha fazla iş yapılır diyen arkadaşlarımız çoğunlukta. Bakalım arkadaşlar. Evet, irreversible proseste gördüğünüz gibi sisteme 47.4 kilojüllük bir iş yapılmış. Reversible'da da tam 7.5 kilojül. Peki biz başlangıçta dedik ki reversible prosesle daha fazla iş üretiriz. Neden burada daha az çıkıyor arkadaşlar? Çünkü sisteme dışarıdan iş yapıyor. Sistem dışarıya yaptığı işe bakarsanız aslında eksi 7.5 eksi 47.4'ten daha büyük. Değil mi? Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Bir sorusu olan var mı? Önce bir tekrar sorayım. Sorusu olan yok. Bir parmak vardı, o da indi şimdi. Sorusu olan yok mu hiç? Tamam arkadaşlar, haftayadan sonra inşallah, ben 2 haftadır karantinadaydım dediğim gibi hep evden bu şekilde bilgisayar üzerinden anlatmak zorunda kaldım. Ne kadar etkili olduğunu da bilmiyorum. Keşke karşımda olsaydınız. Sizinle yüz yüze göz göze temas kurabilseydik daha etkili olacaktı. İnşallah haftayadan itibaren en azından belki tahtayı daha iyi kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bir de haftaya inşallah bu Teams ders kutusu sistemini biraz araştırmış olacağım. Orada sınavları ve ödevleri nasıl yapabiliriz noktasında. Haftaya daha detaylı konuşuruz inşallah. Eğer şimdi sorunuz yoksa arkadaşlar, ben kaydı durduruyorum öncelikle.